12th, a body is projected at an angle 30 degrees to the horizontal with a velocity 50 meters per second. It's a time of flight. So what is the formula for the time of flight? T is equals to 2u sin theta by g. The value substitution చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే 12 అయిపోయింది. 11 12 13 is a separate model. See this. 13 ఏం చెప్తుందంటే a body is thrown with a velocity. Here this is a velocity v bar. V bar is equals to 3i cap plus 4j cap అని ఇచ్చారు. It is similar to ఇది ఎలా ఉందంటే vx into I cap plus vy into j cap లా ఉందండి. It will be vx into I cap plus vy into j cap లా ఉంది. This is similar to vx into I cap plus vy into j cap. Maximum height ఎంత అని అడిగారు. ఇప్పుడు కూడా బాడీ పైకి వెళ్ళేది వర్టికల్ వెలాసిటీ వలన. సో మాక్సిమం హైట్ కి మనకి vy ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే vy ఇది u cos theta, ఇది u sin theta. ఇంకా మీకు చెప్పాల్సి వస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ vx అంటే u cos theta స్టార్టింగ్, ఇది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కాబట్టి vx అంటే u cos theta ఇంటూ I cap ప్లస్ vy అంటే u sin theta ఇంటూ j cap అవుతుంది. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి కండిషన్. u cos theta into I cap ప్లస్ u sin theta into j cap. u cos theta into I cap plus u sin theta into j cap అవుతుంది. u cos theta ప్లేస్ లో 3, u sin theta ప్లేస్ లో 4 వచ్చింది. మన మాక్సిమం హైట్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే h is equals to u square sir sin square theta 4i sir 4i right? plus 3j 4i plus 3j. Okay, right. So this is 4i and this is 3j. Yes, you are correct. 4i plus 3j. 4i plus 3j. Okay. So then u sin theta value is equals to 3. కాబట్టి ఇక్కడ u sin theta ప్లేస్ లో 3 whole square అని రాయండి. 3 whole square by 2 into g ప్లేస్ లో 10. 3 square by 2 into 10. This is a 9 by 20. 9 by 20. అంటే 0.9 by 2. That is a 0.45. This is a correct answer. 0.45 is the correct answer. This is important model. 13. చూసుకోండి. తర్వాత 13 తర్వాత మ్యాక్సిమం అందరూ 14 బాగా చేశారు, 14 చేశారు, 15 చేశారు, 16 చేశారు, 17 కూడా చేశారు. ఇంకా నెక్స్ట్ 18. అందరూ అడిగింది 18. 18th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది నోట్ చేసుకున్నారు కదా. 18 చూస్తే a ball is thrown horizontally with a velocity v from the top of the tower of a height h reaches the ground in the t seconds. If another ball of double the mass is thrown horizontally with a velocity 3v from the top of another tower of height 4h, it reaches the ground. Yeah, it is related with the horizontal projectile. Horizontal projectile. 18th. So whenever a body is thrown from the top of the tower, ఈ టవర్ మీద నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా విస్తామో, it is thrown with the velocity u అయితే, ఇది h అయితే, ఈ రేంజ్ కి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను నేను. The range has some formula. Ball is thrown horizontally, ground, and another ball with the velocity 3v reaches the ground in. Okay, time అడుగుతున్నాడు. The ground in 3 seconds. Ball of double the mass is thrown horizontally with the velocity 3v. Another of height. Yeah. So పైనుంచి కిందకి పడేటప్పుడు
ఇది పైనుంచి కింద పడేటప్పుడు అంటే టైం అనేది వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, రేంజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఈ టైం అనేది ఓన్లీ హైట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. టైం డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద హైట్. T is nothing but T is equals to, for a horizontal projectile, T is equals to under root of 2h by g. అంటే h మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది, మిగతాయి మనకు ప్రాబ్లం లేదు. సో T1 by T2 is equals to under root h1 by h2. So first height is h and the second height is 4h. That's it. వెలాసిటీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. రేంజ్ ఆధారపడుతుంది కానీ టైం ఏమి ఆధారపడదు వెలాసిటీ మీద. సో T1 ఫస్ట్ దాన్ని టైంని T అనుకోమన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఈజ్ T. దిస్ ఈజ్ T by T2 is equals to under root of h1 by h2. h1 ప్లేస్ లో దిస్ ఈజ్ h by h2 ప్లేస్ లో దిస్ ఈజ్ 4h. This is the 4h. H cancel. This is 1 by 2. So 1 by 2. Therefore, T2 is equals to 2 into T. This is the answer. Not just color. 21. A body is thrown horizontally from the top of a tower, touches the ground at a distance of 160 meters. Touches the ground means what? Touches the ground. Yeah, it reaches the ground. Is thrown with a velocity. So thrown with a velocity. Ball touches the ground at a distance of 160 meters. From the top of a tower, touches the ground at a distance of, and the R is equals to 160 meters. If the velocity of the projection is 40 meters per second, then the height of the tower is how much? ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు u is equals to 40 meters per second ఇచ్చాడు. ఈ హైట్ ఎంత అని అడిగాడు. ఇప్పుడు r h u కి మధ్యలో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటో మనం చెప్పాలి. ఎవరైనా ట్రై చేయండి. r u h కి మధ్యలో ఉన్న ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? రేంజ్ కి అసలు ఫార్ములా ఏముంది చూడండి. రేంజ్ కి ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద రేంజ్? రేంజ్ కి నేను చెప్తున్నాను r is equals to u into t. ఇది ఫార్ములా. r is equals to u into t. Again repeat, r is equals to u into t. r is equals to u into t అయితే ఇప్పుడు r ప్లేస్ లో ఇది 160 రైటే, u ప్లేస్ ఇది ఉంది కానీ t ప్లేస్ ఏమన్నా రాయొచ్చు అంటే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ ఫార్ములా t is equals to root of 2h by g అండి. పైన ఎందుకు రాస్తాం? root of 2h by g. సో r ప్లేస్ లో 160 రాసుకో, u ప్లేస్ లో 40 రాయి. ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 into h by g అవుతుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2h by g. ఈ 40 ఇందులో పోతే 4 టైమ్స్. సో దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేయండి. నేను అడిగింది h వాల్యూ కాబట్టి యూ స్క్వేర్ h. ఇది 16 అవుతుంది. 16 is equals to 2 into h by g ప్లేస్ లో g ప్లేస్ లో 10 కూడా తీసుకోవచ్చు లేదా 9.8 రైట్. ఈ 2 ఇందులో పోతే 8 టైమ్స్. సో h is equals to 8 into 9.8. 8 10s are 80. 80కి దగ్గరగా ఉన్న ఆన్సర్ ఏముందో చూడండి. 78.4 ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చేసింది. 78.4. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నేను కీ షీట్ ఇచ్చాను, మీరు చూడొచ్చు. ఇంకా లాస్ట్ ది మీరు అడిగింది 22nd. ఇంకా 23, 24 మీరు చేసేసారు, అందరూ చేసేసారు, బాగా చేశారు. 22nd చెప్పాను కదా, వెక్టార్ ఫార్మ్ కూడా వస్తుంది అని చెప్పాను. A body is projected with an initial velocity. Its initial velocity u is equals to 20 meters per second. దానికి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 20 meters per second అవుతుంది. theta is equals to 60 degrees అవుతుంది.
theta becomes 60 degrees to the horizontal. Its initial velocity vector is, దాని యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఈస్ అంటే వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయమంటున్నాడు. వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయమంటున్నాడు. ఇది ఏం చేసే బాడీ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్. ఇనీషియల్ జీ వాల్యూ ఇస్ 10 meters per second. వెలాసిటీ వెక్టార్ అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టైల్. ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఇలా పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తున్నప్పుడు దీని యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యు అనుకో, ఇది అనుకున్నాం కదా. ఇది థీటా అయితే ఇనీషియల్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, యు కాస్ థీటా అవుతుంది. ఇనీషియల్ కాంపోనెంట్ యు కాస్ థీటా. మరి ఈ కాంపోనెంట్ ఏమైంది, యు సైన్ థీటా. ఇప్పుడు దాన్ని ఈ రెండింటిని ఐ క్యాప్, ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నదానికి ఐ క్యాప్ పెట్టుకో, దీనికి వై క్యాప్ జే క్యాప్ పెట్టుకో, దట్స్ ద ఆన్సర్. సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే యు బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడే యు సైన్ థీటా, ఫస్ట్ యు కాస్ థీటా, ఐ క్యాప్ అన్నది కాస్ థీటా, యు కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్, యు కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యు సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్ అవుతుంది. యు కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ యు సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్ అవుతుంది. సో యు బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యు కాస్ థీటా, యు అంటే 20, కాస్ 60, కాస్ 60 అంటే ఇట్ విల్ బి √3/2. సారీ, కాస్ 60 అంటే 1/2 కదమ్మా. కాస్ 60 అదే రాయండి, కాస్ 60 ఇంటూ ఐ క్యాప్, కాస్ 60 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ మళ్ళా ఇక్కడ ఐ క్యాప్, ఇక్కడ 20 ఇంటూ సైన్ 60 ఇంటూ జే క్యాప్ అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు యు బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ఇంటూ కాస్ 60 అంటే 1/2 ఇంటూ ఐ క్యాప్, ఇక్కడ 20 ఇంటూ సైన్ 60 అంటే √3/2 ఇంటూ జే క్యాప్. సో యు బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 10 √3 జే క్యాప్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. Connected bodies. Consider a surface. On the surface, here there is a mass m1. There is another mass m2. This is the second mass m2. And finally, there is another mass, third mass. This is m3, right? This is the third mass m3. And these are connected by a string. Here, this is the force F. And these masses are connected by the wires. These are the wires. ఇక్కడ ఒక వైర్ ని కనెక్ట్ చేసాం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే టెన్షన్ ని T1 అనుకుందాం. దట్స్ ద టెన్షన్ ఈస్ T1. హియర్ ద టెన్షన్ ఈస్ T2. ఇక్కడ టెన్షన్ T2 అవుతుంది. ఇట్స్ టెన్షన్ ఈస్ T2. సో ఈ రెండు వైర్స్ మధ్యలో ఉన్న టెన్షన్ ని T2 అని చెప్పేసి అనుకుంటాం మనం. సో టెన్షన్ ఈస్ T2. అండ్ హియర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఏ ఫోర్స్ F. ఇక్కడ F అనేటువంటి ఫోర్స్ ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఇవన్నీ ఇక్కడ మాస్ m1, ఇక్కడ మాస్ m2, ఇక్కడ మాస్ m3, ఇవన్నీ కూడా వైర్స్ తో అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో ఫోర్స్ F అనేది మనం ఇస్తున్నాం. ఈ ఫోర్స్ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు దీని వలన ఇవన్నీ కూడా మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ బై ద స్ట్రింగ్స్. ఈ స్ట్రింగ్స్ వలన కనెక్ట్ అయినాయి. So these are all connected by the strings. Oh, Manish, వచ్చావా? తేజస్వి రాలేదు. సరే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ జాగ్రత్త విన్నా, ఇంపార్టెంట్. నీకు
కీ కూడా పంపిస్తాను, ఒకసారి మార్క్స్ చూసి చెప్తాను. ఈ పేపర్ నాకు వచ్చింది, సార్ పంపించారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు T1, ఇక్కడ T2, ఇక్కడేమో F అనే ఫోర్స్ మనం ఇస్తే ఈ ఫోర్స్ వలన ఏమవుతున్నాయంటే మూవ్ అవుతుంది. M1 మూవ్ అవుతుంది, M2 మూవ్ అవుతుంది, M3 మూవ్ అవుతుంది, ఇలా ముందుకు వెళ్తా ఉంటుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వైర్లో ఓన్లీ దీని యొక్క ఎఫెక్టే పనిచేస్తుంది. ఈ వైర్లో ఈ రెండింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫోర్స్లో ఈ మూడు పనిచేస్తుంటాయి. సో దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి, దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ M1 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ కలిసే మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సలరేషన్ ఏ. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సలరేషన్ ఏ. ఇది ఏతో ఇప్పుడు ఏతో వెళ్తుందంటే M1 కూడా ఏతో వెళ్తుంది, M2 కూడా ఏతోనే వెళ్తుంది, M3 కూడా ఏతో. సరే ఇక్కడికి వద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు T1 ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంటే ఆ ఫోర్స్ ఎక్కువ అని చెప్పారు. ఇక్కడేమో ఏ ఫోర్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ F1 = 0 అని చెప్పారు. నేను చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారంగా బాడీ ఎటువైపుకి అయితే వెళ్తుందో ఆ ఫోర్స్ ని ముందు తీసుకోవాలి. అంటే ఇది T1 ఇటువైపుకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. T1 లో నుంచి వెనక్కి లాగేటిన ఫోర్స్ తీసేయాలి, దట్ ఈస్ F1. T1 - F1 = Fr, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్. దీని మీద ఉన్నటువంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమని రాస్తామంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ M1 × A అని రాసుకోవచ్చు. అంటే T1 - F1 అంటే 0, Fr అంటే ఏం చెప్పచ్చు అంటే M1 × A అని రాసుకోవచ్చు. సో T1 = M1 × A. T1 = M1 × A. సో ఇక్కడ టెన్షన్ T1 = ఏమని రాయొచ్చు అంటే M1A అని రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ వైర్లో ఉండే టెన్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ M1A అవుతుంది అంతే, ఇంకా అందులో డౌట్ ఏం లేదు. టెన్షన్ T1 = M1A. బట్ వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్? T1 = M1A. మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి. ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో చెప్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు T2 ఇది ఇటువైపుకి వెళ్తుందంటే ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ అని అర్థం. దీని వెనకాల ఉన్నది ఏమి వెనక్కి లాగుతాయి, ఇవేం ముందుకు ఇవ్వట్లా, ఎందుకంటే ఈ టెన్షన్ అనేది దీని వలన వచ్చింది. ఇది దీన్ని అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, సో దిస్ ఈస్ గ్రేటర్. T2 is greater than T1 అని రాయాలి ఫస్ట్ కండిషన్. T2 is greater than T1. Then T2 minus T1, can write like this, T2 minus T1 is equals to resultant force on this one, resultant force Fr అంటే ఈ బాడీ మీద ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ Fr అని పిలుస్తాను నేను. So that I can call it as, I can take it as T2 minus T1 is equals to M2 × A and రాసుకోవచ్చు. This will be M2 × A. And then T2, now substitute these values. ఇది ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. T2 minus T1 value I got here, M1 × A is equals to M2 × A. I repeat, T2 minus M1 × A is equals to M2. Minus M1A ముందుకు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. T2 is equals to M1A plus M2A. So I can prove that T2 is equals to M1 plus M2 into A అవుతుంది. So T2 is equals to M1 plus M2 into A. This is the tension. ఇది మనకి టెన్షన్ అని చెప్పచ్చు. T2 is equals to M1 plus M2 into A. This is the tension in the second part. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఇది ఇటువైపుకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది ఫోర్స్ F, ఇది టెన్షన్ T2 వెనక్కి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, లెక్కి నువ్వు చెప్పినాను. ఇప్పుడు నేను Fకి T2కి ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటికి ఎలా రాశానో అలా ఇక్కడ చెప్పు. F ఏమో ముందుకు లాగుతుంది, T2 వెనక్కి లాగుతుంది. అప్పుడు నువ్వేం చెప్పగలవు చెప్పండి. ఈక్వేషన్ ఏమని రాద్దాం ఇక్కడ? నువ్వని చెప్పండి. నూరేన్, మనీష్,
F minus T2 is equals to FR. F minus T2 is equals to FR. Good. అంతే. ఎందుకంటే ఇటువైపు వెళ్తున్నట్టు ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ. ఇంకా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు F is greater than T2 అని రాసేసుకోవచ్చు. F minus T2 is equals to FR. F minus T2 is equals to FR అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే F is greater than T2. So F minus T2 is equal to the resultant force on this part. This is FR. FR is nothing but M3. F minus T2 is equals to M3 into A. And minus T2 means M1 plus M2. ఇటేపు వచ్చేస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది. F is equals to T2 plus M3 into A. Therefore, F is equals to, here it is M1A plus M2A. దేనికైతే సెపరేట్ చేశాను ఇక్కడ M1A ప్లస్ M2A అనేది సెపరేట్ చేశాను ఇక్కడ రాసింది. ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే M3 into A. సో ఇప్పుడు మళ్ళా వీటిల్లో నుంచి ఏ కామన్ తీస్తే M1 plus M2 plus M3. So then the acceleration of this total blocks, all the blocks can be written like this. A is equals to F by M1 plus M2 plus M3 and రాసుకోవచ్చు. Acceleration A is equals to ఇది. ఇప్పుడు ఇవి ఇంత వెలాసిటీ ఇంత యాక్సలరేషన్ వెళ్తున్నాయి. మరి ఈ వైర్ ఎంత టెన్షన్ ఫీల్ అవుతుంది? ఈ ఒక్క మాస్ యొక్క టెన్షన్ ఫీల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ T1 is equals to M1A అని రాసుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడు T1 is equals to M1 into A ప్లేస్ లో F by M1 plus M2 plus M3 అవుతున్నాయి. M1 into F by M1 plus M2 plus M3. That is the T1. Next T2 చెప్దాం. ఇది T1 is equals to M1F by M1 plus M2 plus M3. T2. మరి T2 ఏం చేద్దాం? T2 is equals to M1 plus M2 into ఏ ప్లేస్ లో మళ్ళా ఇది రాసేసుకోవచ్చు F by M1 plus M2 plus M3. This is the answer. These are the connected bodies.